Hello. Ha. So what are we saying this morning? And then I pray me we campus. That everybody that want to succeed Onipa bi abrabo yi obese odi must train his soldiers. ne asojafo e kan ho abrabo mo e wo se patete wo. Why? Adentia. Soldiers are meant to fight. Sojafo ya se da ko se omo bi o ko ni. Every country that wants to succeed Oman bi a obese odi e wo ne man ni must train their soldiers. I was saying that sojafo e wo se wo tete wo yi. But you can choose not to train your Na soldiers. so betumi en wa dwen se wa sojafo wo de mo tete wo. Nobody will disturb you. Obi ni wo betete wo. Why? Adentia. There is peace. Asojwe e wo ho. You don't want to train your Mo soldiers. beso betete wa sojafo wo. But one day will come Na so emre bi beba. when you will be forced to train your soldiers. Yɛde ɔhyɛ bɛto ɔde ama wo sɛ wasogyafoɔ no ɛwɔ sɛ wɔtete wo. But with much casualties. Wɔde nneɛma bebree bɛkeka wɔde atete wo. Why? Adɛn nti a? You are training them in the battlefield. Ɛsiane sɛ wotete wɔn ɛwɔ ɔko ano. As a child of God, Sɛ woyɛ wɔ nyakuro pɔmpa. what is that soldier you're supposed to train? Sogyafoɔ bɛn na yɛka wɔn sɛ wɔwɔ sɛ wɔtete wo. We say you have 3 soldiers to have Yɛka sɛ asogyafoɔ no yɛ mmiɛnsa pɛ na ɛwɔ sɛ wɔtete wo. so that you can win the battles of life. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ abrabɔ mu ntokwa no bɛtumi adi. We say number 1, Ɛsɛ deɛ ɛdi ka your spirit. ɛyɛ wo sunsun. Your spirit. Wo sunsun. Number 2, Ɛtɔ so mmienu your soul. ɛyɛ wo kra. Number 3, Ɛtwa to your body. ɛyɛ nipa a ɔwɔ nsɛm kɛseɛ.